নাউন বা প্রোনাউন অনুযায়ী ভার্ব বসানোর নিয়ম। as well as, along with, together with ইত্যাদি দ্বারা একাধিক নাউন বা প্রোনাউন যুক্ত করা হলে পরবর্তী নাউন বা প্রোনাউন অনুযায়ী ভার্ব বসে। যেমন, you as well as your brothers were absent yesterday. He together with his friends are playing in the field. রিলেটিভ প্রোনাউনে পূর্ববর্তী নাউন বা প্রোনাউন অনুযায়ী ভার্ব বসে। It is he who has come first. It is you who have come late. not but দ্বারা যুক্ত দুটি নাউন বা প্রোনাউনকে যুক্ত করা হলে পরবর্তী নাউন বা প্রোনাউন অনুযায়ী ভার্ব ব্যবহার করতে হয়। যেমন, not he but his sons are guilty. Not the brothers but their sister does this. অব দ্বারা একাধিক নাউন বা প্রোনাউনকে যুক্ত করা হলে পূর্ববর্তী নাউন বা প্রোনাউন অনুযায়ী ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। যেমন, the study of English and economics is not easy. The legs of this chair are not new. and not দ্বারা দুটি নাউন বা প্রোনাউনকে যুক্ত করা হলে পূর্ববর্তী নাউন বা প্রোনাউন অনুযায়ী ভার্ব ব্যবহার করতে হয়। যেমন, he and not his sons have done this. The teachers and not their students are responsible for this. নোট 2, 3, 1 ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড পারসনকে কনজাংশন দিয়ে যুক্ত করার সময় প্রথমে সেকেন্ড পারসন, তারপর থার্ড পারসন এবং শেষে ফার্স্ট পারসন অনুযায়ী লিখতে হয়। যেমন, ইউ, হি অ্যান্ড আই হ্যাভ ডান দিস। ইউ অ্যান্ড হি আর ওল্ড। ইউ অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস। Thank you.